meiner Seite aus, es wurde genug gesagt, freut euch auf Jeff Roberti. Bin frei. Hello. 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 Guten Tag, wie geht's? Can you hear me? Yes. Okay, great. You ready for me to start, Bernie? Yes, I'm ready. Okay. Well, first of all, I'd like to welcome everyone to the Juice Plus family, to the company with a heart. I'm calling in today from Aspen, Colorado. I live in Florida, but I'm out here on a ski vacation for the month of March. I've been up since 3 a.m. Aspen time, which is 5 a.m. in Florida, so I'm part of the 5 a.m. club. I'm an early bird. So very excited to be with you guys this morning. Thank you for having me. Zuerst mal möchte ich euch alle herzlich willkommen heißen in der Juice Plus Familie der Firma mit dem Herz. Ich komme aus Florida, Kalifornien, bin den März über, das muss ich auch sagen lassen, den März über im Skiurlaub in Aspen, Colorado und bin seit 3 Uhr wach. Normal stehe ich um 5 auf, ich bin im 5 Uhr Club, aber ich bin für euch heute um 3 Uhr aufgestanden. My story comes from some very humble beginnings. I did not come from a wealthy family. I didn't have a higher education, didn't have a lot of experience or money or background. But what I was lacking in that was I had a burning desire, a willingness to work, and was teachable. In other words, when I showed up to Juice Plus, I was hungry and had a really good work ethic. Ich hatte sehr bescheidene Anfänge. Ich komme aus einer Familie ohne Wohlstand. Ich hatte eine schlechte Schulausbildung und wenig Möglichkeiten eigentlich. Das heißt, als ich die Juice Plus Möglichkeit kennenlernte, war ich total hungrig und wirklich bereit, was zu verändern und Erfolg zu haben. And before I got started with the Juice Plus company, I was in my early 20s and I was an ex-broke waiter. I was sick and tired of being sick and tired of being behind on my bills in life, my promises in life. And I guess the word I'm looking for, Bernie, is I was very dissatisfied. I was looking for some things to change in my life. Als ich das Ganze kennenlernte, war ich Anfang 20, war ein ehemaliger Kellner, ein Kellner, der pleite war. Und ich war krank und müde davon, krank und müde zu sein, hinter meinen Rechnungen, hinter meinen Versprechen, hinter all diesen Dingen. Und um es zusammenzufassen, ich war wirklich hungrig und hatte ein großes Verlangen. And a friend of mine shared with me the product. I was a customer first. And as a satisfied customer, as a Raving Fang customer, I found out there was an opportunity to have your own business, to be your own boss, and to be able to earn what you're worth. Als mir das ein Freund vorstellte, hat er mir erstmal die Produkte vorgestellt. Ich wurde erstmal ein Kunde, ein zufriedener Kunde, dann Fan von dem Produkt. Und dann habe ich festgestellt, dass dahinter noch eine Möglichkeit steht. Und da habe ich mich dann rangemacht zu arbeiten. And I went to a meeting and I met average people that were earning above average incomes. And I thought to myself, if they can do it, I can do it. Ich bin dann zu einem Treffen gegangen, habe dort durchschnittliche Menschen getroffen, die überdurchschnittlich erfolgreich waren und habe mir gesagt, wenn die das können, kann ich das auch. I just got a cup of coffee, so now I'm really ready for you guys, okay? So my sponsor, here's a great lesson. My sponsor had been in the business for almost 3 years. He had gotten up to sales coordinator, and he prejudged whether this 24-year-old ex-broke waiter was going to do anything or not, and he quit the business my very first month. So the lesson is you never know who that next person is you're going to share Juice Plus with and what they're going to do. Da gibt es eine gute Geschichte, was zu lernen. Derjenige, der mich gesponsert hat, war 3 Jahre im Geschäft, war SC zu dem Zeitpunkt. Und der hatte mich vorverurteilt, wie meine Chancen sind. Denn ich war 1 Monat nur in dem Geschäft und dann hat er das Geschäft verlassen, hat damit aufgehört.
Also man weiß nie, wie man diese Möglichkeit zeigt und was daraus werden kann. So if you're getting something down in your notes, when you find someone that's hungry, that has a burning desire, they're willing to work and teachable, don't prejudge whether they're going to do anything or not. Also das Wichtige in dieser Geschichte, wenn du jemanden triffst, der hungrig ist, ein brennendes Verlangen hat, lernbereit ist, solltest du nie vorverurteilen, wo die Person es hinschaffen kann. So I realized that the products worked, the marketing system worked, the company worked, the only variable was the you part. So I went to work on myself, and I met a guy named Jim Rohn, who said to me, Jeff, for things to change, you got to change, and for things to get better, you've got to get better. Your company, your products, your opportunity works. The only variable is the you part. Also ich habe dann schnell festgestellt, die Produkte funktionieren, das Vergütungssystem funktioniert, die Firma funktioniert. Die einzige Variable bin ich selber. Da habe ich härter an mir gearbeitet als an allem anderen. Und da habe ich einen Mann namens Jim Rohn kennengelernt, der gesagt, Mensch, wenn sich die Dinge ändern sollen, musst du dich ändern. Wenn die Dinge besser werden sollen, musst du besser werden. I met another man, the late great Zig Ziglar. And Zig said to me, you can have everything you want in life if you help enough other people get what they want in life. Ein anderer, den ich kennengelernt habe, nämlich Zig Ziglar, hat mir gesagt, wenn du genug Menschen hilfst, das zu erreichen, was sie wollen im Leben, dann bekommst du alles und erreichst alles das, was du willst im Leben. So I ripped up my list of excuses. And I realized, Jeff, you can make excuses or you can make money, but you can't make both. And I decided not to look upline or downline. I looked in the mirror and realized if it's to be, it's up to me. Also ich habe meine Liste von Ausreden genommen, habe sie zerrissen, habe weder zur Upline geguckt noch zur Downline geguckt. Ich habe in den Spiegel geguckt und gesagt, hey, wenn es hier um was geht, was zu reißen, dann liegt es nur an dir selbst, an mir. So 3 things I focused on. Number 1 was meeting other people's needs. Not my needs, their needs. Number 2, adding value to their lives with our product and with our opportunity. And number 3, creating raving fan relationships. Long-term relationships equal long-term success. 3 Dinge, auf die ich mich konzentriert habe, ist, dass ich das, was Menschen brauchen, dass ich mich darauf konzentriere. Nicht das, was ich brauche, sondern was die Menschen brauchen. Das Zweite ist, dass ich ihnen Werte gebe, Mehrwert, dass ich Werte in den Menschen einfach investiere. Und das Dritte ist, dass ich, wie sagt man, eine Welle an Fans habe, denn eine Langzeitbeziehung bedeutet Langzeiterfolg. So I focused on my customers, building a growing customer base, and I understood that the fortune was in the follow-up and the value of a customer, and I focused on building new team, new partners. And I understood, Bernie, my job description was to put on new customers and put on new team members every day, staying in the production stage. Also, ich habe mich dann auf die Kunden konzentriert, habe schnell gelernt, dass der Erfolg im Follow-up, im Nachverfolgen, im Behalten der Kunden ist und habe mich auf den Teamaufbau konzentriert und habe schnell erfahren, okay, die Arbeitsbeschreibung ist, täglich oder ständig neue Kunden und neue Teampartner zu gewinnen und immer in dieser Produktionsphase zu bleiben. So my first 5 years, I worked in North America, the United States and Canada, and worked all over the United States and Canada, building new teams in all these different locations. And then in 1991, I came to Deutschland, to Germany. I got on a plane. I didn't know anyone in Germany, but I ran ads back in the early 90s in a thing called a newspaper. Maybe some of you remember what a newspaper was before we go online. And I ran ads in the newspaper, and I found people in the United States that were bilingual, that sprechen Sie Deutsch. And I recruited them here, and then
to Europe together, and I broke 5 frontline marketing directors my first year when I was in Germany. Die ersten 5 Jahre habe ich nur in Nordamerika und Kanada gearbeitet, habe mich darauf konzentriert. Und dann 91 bin ich nach Deutschland gegangen. Nun kannte ich niemanden in Deutschland. Dann habe ich Anzeigen geschaltet in einer Zeitung. Die Älteren von euch kennen wahrscheinlich noch das Thema Zeitung vor Social Media. Dort habe ich Anzeigen geschaltet nach dem Motto, sprechen Sie Deutsch. Und mit denen zusammen bin ich dann, oder vielmehr mit deren Kontakten, nach Deutschland geflogen und habe im ersten Jahr 5 Frontline-NMDs aufgebaut. So I share this with you. If a 24-year-old ex-broke waiter can go out and sell over $10 billion worth of product and build a global business that pays residual income for over 30 years now, if I can do it, you can do it. Zusammenzufassen, wenn ein 24-jähriger ehemals Pleitekellner es schafft, ein Geschäft aufzubauen, in dem über 10 Milliarden Dollar an Produkte umgesetzt wurde und der seit 30 Jahren in diesem Business ist und mittlerweile mehr als passives Einkommen bezieht, dann kann es wirklich jeder schaffen. My why back then is different than my why now. And let me explain something to you. The how part, how to do the business, is really the easy part. It's not an easy business, but it's a simple business. It just requires some work ethic, some discipline, and some consistency. But if you get the why part, why you're doing it, reasons come first. And my why is different back then than it is today. Mein Grund, mein Warum ist heute natürlich ein anderes als damals. Um darauf einzugehen, also wie das Geschäft geht, das ist der einfache Teil. Okay? Das Geschäft ist nicht einfach, aber es ist sehr, sehr leicht zu tun. Die Gründe, warum man das macht, die sind das Entscheidende. Und die sind natürlich heute anders, als sie damals waren. So, my why back then was out of desperation. I was looking for things to change in my life financially. My why today is truly out of inspiration. And that is to never forget where you came from, to retire into your business, not from your business. I decided to refire, not retire, because I love what I do and I get to add value to people's lives. Damals habe ich es aus Art Verzweiflung, Hunger getan. Heute mache ich es aus Inspiration. Also wenn du dich zur Ruhe setzt, dann in dem Geschäft und nicht von dem Geschäft, dann bist du engagiert, dann bist du motiviert und nicht im Ruhestand. Und das ist das, was mich heute antreibt. Get this down in your notes. Success without fulfillment is the ultimate failure in life. In other words, it's one thing to have the success, but it's another thing to have the fulfillment, where you have a business or a life that has meaning, purpose, fulfillment, and where you're doing something that counts, something that matters, something where you're making a difference in people's lives. Um das klarzustellen, Erfolg ohne Erfüllung ist das ultimative Scheitern im Leben. Es geht um Erfüllung. Es geht darum, etwas zu tun, was von Bedeutung ist, was einen Unterschied im Leben der anderen Menschen macht. Es geht um Erfüllung. Something that's mission-driven, that's cause-oriented, something that's bigger than yourself. Es geht darum, dass man auf einer Mission ist, dass man auf einem Pfad ist und das größer ist als man selbst. A lot of people ask me, Bernie, why Juice Plus today? Why would I do Juice Plus today? And I want to share with you why I feel the best years are ahead of us, not behind us. Viele fragen mich natürlich, warum immer noch Juice Plus? Warum machst du Juice Plus heute? Und ich möchte euch jetzt sagen, dass das Beste noch vor uns liegt und nicht hinter uns liegt. Das kommt erst noch. Juice Plus is a 50-year-old, stable, solid, lasting company, rock solid, with a world-class product that's almost 30 years old
that everyone wants, everyone needs, and no one has. Also Just Plus ist eine 50 Jahre alte, solide, wirklich rock solid, kann man kaum übersetzen, total solide Firma mit einem Weltklasse-Produkt, was wir jetzt fast 30 Jahre auf dem Markt haben, was kaum einer hat, aber jeder braucht. Get this down in your notes. The new healthy is, the new wealthy is healthy. And we meet two needs at a very high level, where we show people a way where they can take self-responsibility for their own health, and they can also take self-responsibility for their own wealth. So that new wealthy is healthy. So, schreibt es auf. Der neue Wohlstand ist Gesundheit. Und wir können den Leuten helfen, dass sie Selbstverantwortung übernehmen für ihre Gesundheit und wenn sie wollen, auch für ihren Wohlstand. We offer the best of both worlds. Not only a solid, stable, lasting company, but a world-class product that no one has. So people get to take self-responsibility for their own health. And the awareness today of the importance of fruits and vegetables, a high plant-based diet, is stronger today than it's ever been. So, wir bieten das Beste aus beiden Welten. Eine solide, eine Firma, die lange da ist, ein Weltklasse-Produkt, damit du dich selbst um deine Gesundheit kümmern kannst. Und heute ist die pflanzenbasierte Ernährung im Bewusstsein der Menschen stärker als je zuvor. And when you look at Juice Plus, it's not good timing, it's timeless. It's foundational. Fruits and vegetables will never go out of style. And with the research that we have behind this product and the amount of healthcare professionals that are telling the story, and all these moms on a mission, parents with a purpose, the best is yet to come. Nicht unser Timing ist gut, sondern Juice Plus ist zeitlos. Und dann noch die ganzen Studienlage, die Wissenschaft dahinter, die Ärzte, die involviert sind, die ganzen Mütter, die hier auf einer Mission sind, das Beste kommt auf jeden Fall noch. And when you look at the opportunity, a chance to be your own boss, to earn what you're worth, to have your own business, to have free enterprise. I mean, here's what I sell. Write this one down. I sell hope. Hope. Sign here. Win here. I believe in you. Let's do this together. Und die Gelegenheit, Selbstverantwortung zu übernehmen, sein eigenes Leben zu gestalten. Wisst ihr, was ich verkaufe? Ich verkaufe Hoffnung. Macht hier mit, ich helfe dir, ich unterstütze dir. Ich gebe Hoffnung. Das ist das, was ich verkaufe. I offer people fun, freedom, and flexibility. And the quality of life, not only the money, but the time freedom and the quality of life and the residual income that most people only dream of. Was ich den Leuten gebe, ist Spaß, Freiheit und Flexibilität. Allein Zeit zur Verfügung zu haben, sich seine Zeit einzuteilen, es ist ja die größte Freiheit, die man eigentlich heutzutage verfügen kann. I truly believe right now, with what's going on in the world, our business is booming, booming. The floodgates are open. It's a once-in-a-lifetime opportunity. The fish are literally jumping in the boat. Everyone's saying yes to Juice Plus, the product, yes to Juice Plus, a home-based business where I can work from home and have my own business. I mean, it's an opportunity of a lifetime right now. Wie sieht es jetzt aus, aufgrund der Zeiten, was gerade los ist? Unser Geschäft boomt wie verrückt, die Flut, die Schleusen sind offen, die Fische springen ins Boot. Die Menschen sagen ja zu Juice Plus, die Menschen sagen ja zu einem Geschäft von zu Hause aus. We meet two needs at a very high level. We meet the need of people taking responsibility for their health and people taking responsibility for their own wealth, their own financial future.
So we're in high demand right now, high demand. And I believe you could compress a lifetime of work into the next 3 to 5 years if you tear up that list of excuses, get focused, and go to work. Wir treffen zwei der wichtigsten Bedürfnisse der Menschen, nämlich die Gesundheit, die Eigenvorsorge für Gesundheit und den Wohlstand, die Eigenvorsorge für Wohlstand. Wer jetzt hier Gas gibt, der presst wirklich einen lebenslangen Einsatz, eine lebenslange Arbeit in 3 bis 5 Jahre, was man hier leisten und schaffen kann. Couple quick success tips. Number one, if you want to be successful in Juice Plus, you need to live the mission. You need to become a product of the product. It's not what you say, it's how you feel about what you say. People communicate more with feelings than they do words, and you want to have that emotional sincerity when you share Juice Plus product and Juice Plus opportunity. Ein paar kurze Erfolgstipps. Das erste ist, leb die Mission, sei ein Produkt des Produkts. Die Leute schauen, was du tust und wie du kommunizierst. Nicht die Worte sind, sondern das Gefühl. Der kommt von einer emotionalen Ernsthaftigkeit und man kommuniziert mehr mit Gefühlen als mit Worten. And I truly believe that you can't lead until you believe. In other words, you want to get out of your head, because if you're in your head, you're dead. The longest journey in life is from the head to the heart. And if you truly come from the heart and are out there sharing this wonderful gift of health and wealth, Bernie, I look at the Juice Plus box like it has a big red bow on the top of it. And I'm sharing this wonderful gift of health. And I'm coming from the heart, not from the head, and truly letting this person know that I love them and I care about them, and here's a way to take care of your body and support your immune system and your overall health. Also nicht vom Kopf her kommen. Im Kopf sagt er, ist man tot. Das klingt in Englisch viel besser. Sondern vom Herz. Die längste Reise, die man hat, ist vom Kopf ins Herz. Vom Herz her sprechen, vom Herz her mitteilen. Ich sehe die Juice Plus Box schön geschmückt als Geschenk und ich gebe es vom Herzen und erzähle vom Herzen. And you always want to stay focused on the paying activities, on your job description. No matter what your rank is, your title is, your income is, your job description never changes. And that is to consistently put on new customers, put on new partners, and stay in the production stage and stay out of the management stage. Fokussier dich auf die Produktivität. Geh nie in die Management-Modus. Sorg ständig für neue Partner und neue Kunden. Bleib aktiv, produktiv und rutsch nie in den in die Managementphase ab, sondern bleib in der Produktionsphase. Yeah, and I also believe, Bernie, the finish line, when you get to a goal or a level in our company, the finish line is the new starting line. That's when you start. When you get to NMD or PMD Plus, that's when you go to work and the journey just begins. Now you see how many other people you can help get to that same position and higher than yourself. Ich sehe die Ziellinie als Startlinie. Wenn du was erreicht hast in diesem Geschäft, wenn es deine Ziellinie ist, dann ist es für mich die neue Startlinie. Selbst wenn du auf der Top-Position bist, PMD Plus, dann ist es die neue Startlinie. Wie vielen Menschen willst du helfen, in die gleiche Position zu kommen, in der du bist? I guess in closing, to be respectful of time, if there was ever a time now to have a call to action, to have marching orders, to seize the moment, to strike while the iron's hot, it's now. Mit eurer Zeit entsprechend kostbar umzugehen und respektvoll, abzuschließen, möchte ich euch aufrufen zur Aktivität. Es war nie mehr als heute, das Eisen zu schmieden, solange es heiß ist. Die Chance zu nutzen, solange sie da ist. When I found Juice Plus, I was literally praying to God to answer my prayers, to bring me something that I could grow as a person,
that I could become more, that I could do something that counts, something that matters, to make a difference in the world. And I was searching, and God answered my prayers. Als ich Just Plus kennenlernte, habe ich vorher wirklich Gebete losgeschickt, dass ich was bekomme, wo ich als Mensch wachsen kann, dass ich etwas tun kann, was von Bedeutung ist, was Menschen eine Chance und Veränderungsmöglichkeiten gibt, und meine Gebete wurden erhört. So if you're like me and you've been searching in life, if you're new to our company, and if you've been searching, you have found a home. Welcome to the Juice Plus company. Welcome to the company with a heart. This is your chance. Don't take it for granted. Wenn du wie ich bist, wenn du ein Suchender bist, dann bist du jetzt zu Hause angekommen. Willkommen hier zu Hause in der Just Plus Family, bei der Firma mit dem Herzen. Willkommen. And you have